noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a 2 leguas de Yaiza. Una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Este fue el espectacular comienzo de unas erupciones que luego continuarían sin descanso durante un periodo de 6 años. The island of Lanzarote extends over an area of 805 square kilometers. Much of it is covered by lava, thrown up by the various eruptions which occurred during the course of its history, producing well over 100 craters and volcanoes. The Fire Mountain region we are visiting is situated in the southwest of the island, where volcanic debris covers an area of 200 square kilometers. These masses of lava slag and ashes poured out of the fantastic craters that burst forth from the earth in the fertile plain of Timanfaya. In some places, the accumulation of volcanoes of different shapes and sizes is so dense that as many as 32 craters have been found in an imaginary circle whose sides measure only some 8 kilometers in length. This spectacular eruption occurred in the 18th century and was one of the most important ever known in the history of volcanology, not only through the enormous volume of material which erupted, but also for its long duration. It began in September 1730 and lasted until April 1736. Don Andres Lorenzo Corbello, parish priest of Yaiza, personally witnessed this disaster. His diary of the event reads as follows. On the 1st of September, between 9 and 10 in the evening, the ground suddenly opened near Timanfaya, 2 leagues from Yaiza. An enormous mountain arose out of the heart of the earth. Flames came out of its apex, which went on burning for 19 days. This signaled the spectacular beginning of the eruptions, which were to continue for a period of 6 years. Lanzarote, 805 Quadratkilometer groß. The historic manuscript of the priest of Yaiza continues, on the 18th of October 1730, 3 new openings formed on top of Santa Catalina, from which thick smoke is emerging and spreading over the entire island. At the same time, large amounts of lava and ash are spreading over the surrounding countryside. The explosions that followed this phenomenon, together with the intense darkness produced by masses of ashes and smoke, has once again forced the inhabitants of Yaiza to flee from the village. In der historischen Handschrift des Pfarrers von Yaiza lesen wir weiter. Am 18. Oktober öffneten sich unmittelbar über dem verbrannten Santa Catalina 3 neue Schlünge. Aus ihnen drangen dichte Rauchmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten. Große Mengen von Schlacke und Asche folgten. Die Explosionen, die diese Phänomene begleiteten, und die Dunkelheit durch den Rauch veranlassten die Bewohner von Yaiza mehrmals zur Flucht. And there's still plants growing on this lava surface. La gran extensión que hoy ocupa este inmenso mar de lava fue antes de la erupción el territorio más feraz de la isla, constituido por viejas llanuras basálticas muy alteradas
y convertidas en productos arcillosos que sustentaban campos de cereales. Toda la comarca estaba poblado por lugares y caseríos de muy poco vecindario, siendo de unas 420 el total de casas que en pequeñas agrupaciones se extendían por toda la región y que fueron destruidas. Las lavas que surgieron de los cráteres y de las grietas eruptivas llenaron las depresiones y nivelaron las desigualdades, formando una superficie horizontal. El fluido incandescente al contacto con el agua levantó formidables columnas de humo y se adentró en el mar, aumentando considerablemente la superficie de la isla. Prior to the eruption, the large plain now occupied by this immense sea of lava was the most fertile part of the island. Because of its rich soil, it was ideal for growing cereals. Some 420 houses stood in this area, grouped in small hamlets, which were all destroyed. The lava emerging from the craters and fissures during the eruptions filled in the depressions in the ground and leveled it, leaving a large flat area. When the incandescent streams of lava entered the ocean, causing gigantic columns of smoke to rise, they considerably increased the surface area of the island. Das riesige Areal, was heute von Lava bedeckt ist, war, wie schon eingangs erwähnt, eine der fruchtbarsten Gegenden. Vorwiegend Getreide wurde abgebaut. Man könnte also von der Kornkammer der Kanarischen Inseln sprechen. Während der Ausbrüche ergossen sich die weißglühende Lava bis ins Meer. Erkaltete. And this is the volcano. This is the top news on the radio. Die Fläche der Insel beträchtlich. Land, Robert, just like it was going to melt. It didn't. Denominados hawaianos. Estos proyectan a gran altura enormes columnas de cenizas, llamadas lapilli, que transportadas por el viento han inundado extensas superficies y han cubierto las laderas y cráteres de muchas antiguas montañas. Este singular paraje formado por las lluvias de cenizas recibe el nombre de Valle de la Tranquilidad. The volcanoes which form the National Park of Timanfaya belong to the Hawaiian category. They are formed from fluid lava devoid of solid blocks and spread easily, forming mountains with gently sloping sides. Active volcanoes throw vast quantities of gases and steams into the air, as well as dust, ashes, and small grains called lapilli. These black volcanic grains carried by the wind from the volcanoes have spread over large areas, covering the sides of mountains and lava flows, and have helped form this unique region known as the Valley of Tranquility. Die Vulkane, die die Landschaft des Nationalparks Timanfaya formten, gehören zum sogenannten Hawaii-Typ. Sie stoßen nicht nur Magma aus, sondern auch große Mengen Asche, Lapilli genannt, die dann vom Wind über weite Flächen verteilt werden. Viele Hänge und ältere Krater dieser Gegend
El núcleo principal de la erupción fue el macizo del Fuego, en el cual nos encontramos, siendo su cima más alta de 525 metros. Este volcán se halla cubierto de escorias y cenizas pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse que la cresta, en la que existen emanaciones caloríficas de gran intensidad, es de lavas antiguas, correspondiendo sin duda a la vieja montaña de Timanfaya. The principal epicenter of the eruption was at this spot in the Montaña del Fuego Massif. The summit is 525 meters high. This volcano is covered with slag and ashes from the eruptions in the 18th century, and hot currents of great intensity still flow from it. Das Zentrum aller Ausbrüche war der Krater, in dem wir uns hier befinden. Die Macizo del Fuego, 525 Meter hoch. Der Berg, er gehört zum alten Timanfaya-Massiv, ist vollständig mit Schlacke und Asche, eben der Ausbrüche des 18. Jahrhunderts bedeckt. Noch heute werden in seinem Inneren Hitzestrahlung großer Intensität gemessen. Estuvieron precedidas, como las anteriores, por un largo periodo preparatorio de varios años, durante los cuales se registraron en la isla numerosos terremotos